Vanakkam, welcome to YouTube channel. The last two classes in real analysis, we discussed limit supremum, limit infimum. Next, upper bound, lower bound. Now the third class, the lesson 3, we are going to discuss about limit of the sequence. This is a very important one as per competitive examination topic wise. So very interesting one. Limit of the sequence. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது. லாஸ்ட் 2 கிளாஸில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா அப்பர் பவுண்டு, லோயர் பவுண்டு, ஃபஸ்ட்டு 2 கிளாஸஸ் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு, கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு, இன்ஃபிமம், சுப்ரீமம், இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணதை நம்ம பார்த்தோம். நவ் த லெசன் 3, இதில் பார்க்க போகிறது லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த சப்ஸ்கிரைபர் ஐ ஹவ் டு தேங்க்ஸ். நான் எல்லா சப்ஸ்கிரைபருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன், நன்றி தெரிவிச்சிருக்கேன். ஸோ வெல்கம் டு திஸ் KMathK யூடியூப் சேனல். நவ் ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் we are going to see. என்ன டெஃபினேஷன்? The sequence, the symbolically using this bracket, otherwise you are using UN. The sequence UN is convergent it can be written as like this. That is, I take the limit of the sequence, we get the L, where L is the limit of the given sequence. This is the basic one. Now the problems we are going to solve. So நம்மளுக்கு இதுதான் டெஃபினேஷன். இந்த சீக்வன்ஸை இது கன்வர்ஜென்ட், பேசிக் டெஃபினேஷன் தான். இப்போ யூஎன் அப்படின்ற நோட்டேஷன் குறியீடு சிம்பிள் இப்படி தான் வரும். இதுக்கு லிமிட் எடுத்தோன்னா we are getting the limit L, some finite value, that the finite value L is called the limit of the given கொடுக்கப்பட்ட அந்த சீக்வன்ஸுக்கு அதான் லிமிட். Now we are going to find the solutions of the given problem. Find the limit of the following sequence. The 4 problems are given, so we are going to solve one by one. 4 ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க, இது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ டேக் த ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறோம். we know very well about this result, very important one. Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n. It's a very important result which is equal to E. In similar manner, limit n tends to infinity 1 plus instead of 1 here, that is nothing but e power 1 plus k by n whole power n, which is equal to e power k. So among these 4 problems you are using this result only. இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த 4 ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை கேட்குறாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக. இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் we are going to solve the first problem now. So this is our first problem. I am going to solve this one. Limit n tends to infinity 1 plus 1 divided by 3n whole power n, which is equal to limit n tends to infinity 1 plus, I am going to adjust this term. இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலான்னா, you can write like this. This can be written as, இதை நம்மளால் இந்த மாதிரி எழுத முடியும். This can be written like this power n.
Now limit n tends to infinity. Now this is the form of 1 plus k by n whole power n. Alright. So immediately we can write. Now immediately the answer. That is the solution of this. The limit of this sequence is e power 1 by 3. Because நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான், we know this one, 1 plus k by n power n, you can write like e power k. k இருக்கிற இடத்துல 1 by 3 இருக்கு. So finally we get the result according to this. So first we bring this pattern. இந்த pattern நம்ம அதை கொண்டு வந்துடணும். இந்த பேட்டர்னுக்கு எழுதிட்டு immediately we can apply this result. So here instead of k, here 1 by 3. So e power 1 by 3 is the answer of the first problem. This is the answer. First problem solution. Next I take the second problem. Limit n tends to infinity. இதே மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறோம். 1 plus 1 by n square whole power n square. So this is the form of for our convenient நம்ம எடுத்துக்கலாம். எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா t equal to n square. So limit t tends to infinity. So limit will be changed because I am going to change the parameter. இந்த parameter மாத்திரம் நான் n-க்கு பதிலாக t substitute பண்ணிக்கிறேன் for our convenient. 1 plus 1 by t whole power t. Am I right? Because when n goes to infinity, n tends to infinity means t tends to also, t approaches infinity. So this is a reason. The reason number. இதை நம்ம டீன்னு எடுத்ததுனால லிமிட், பிகாஸ் அந்த பேட்டர்னை கொண்டு வரணும் இல்லையா, bring to that pattern. So that's why we are using this. So limit instead of n tends to infinity, அதுக்கு பதிலாக t tends to infinity போட்டுக்கிறோம். Then 1 plus 1 by this instead of this t, இதுக்கு பதிலாக then t. Now we know very well this result, well known, that is e, actually e power 1. So the answer is e. So next I take the third problem. We are going to solve. இது நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். So which is equal to limit n tends to infinity 1 divided by, so we have to bring this pattern. இந்த pattern நம்ம கொண்டு வரணும். பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 3n plus 1. So I am going to take this one t எடுத்துக்க போகிறோம் for our convenient. So but here I am going to write 3n plus 1. Okay, then let t equal to 3n plus 1. What about n here, or n? So we have to find the n also. From this we can find n. இதிலிருந்து நம்ம n வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is 3n equal to t minus 1, n equal to t minus 1 by 3. Next the limit also will be changed. That is when limit n tends to infinity, t also tends to infinity according to this. இது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் n இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆச்சுன்னா t வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு அப்ரோச் ஆகும். Now we are going to substitute. Here will be changed, the parameter change. Limit t tends to infinity 1 plus 1 by இங்கே t வரும் நம்மளுக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த இடத்துல t போடுவோம்.
After that, instead of n, we are going to substitute t minus 1 by 3. Now, limit intensity as it is, I'm just carry over this one. Now, instead of limit n tends to infinity becomes limit t tends to infinity 1 plus this one we take t 3n plus 1 we are going to take t. Then from this you can find n. இதில் நம்ம n value என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். That is t minus 1, that is n equal to t minus 1 whole divided by 3. So instead of this t in substitute பண்ண போகிறோம். இந்த n இருக்கிற இடத்துல we are going to substitute t minus 1 by 3. So instead of this t, instead of n, we are substituting t minus 1 divided by 3. Now we bring this and the pattern கொண்டு வரணும், அந்த result apply பண்ணுற மாதிரி. So for that limit t tends to infinity, then 1 plus 1 by t, this can be written as t by 3, am I right, minus 1 by 3. Then limit t tends to infinity, 1 plus 1 by t whole power t by 3 into 1 plus 1 by t power minus 1 by 3. Because we are using now a power m plus n. That formula we know very well, everyone. எல்லாருக்கும் தெரியும் a power m plus n அப்படின்னு இருந்தால் a power m into a power n. We can separate like this. We separate the terms like this. Now next limit t tends to infinity, 1 plus 1 by t power t. Then I am going to adjust here 1 by 3, that's all. T by 3 you can write t into 1 by 3. This one is as it is, 1 plus 1 by t power minus 1 by 3. Now we can apply the limit and also get the result. And the result apply பண்ணலாம். We can now apply the result. Here we know very well, the well known this one is e. As for result e, the power is 1 by 3. What about here? T tends to infinity, 1 plus, when here denominator t tends to infinity means this becomes 0. இது 0 over. இது வந்து t வந்து infinity approach ஆச்சுன்னா this total value is 0, power minus 1 by 3. So e power 1 by 3, 1 plus 0, 1. So this is the final solution of the problem. Next, fourth problem. Limit n tends to infinity as it is 1 plus 1 by n square plus 2 whole power n square. So we have to bring that this particular pattern. So for our convenient, அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா இதை நம்ம we will take the let t equal to n square plus 2. So what about இந்த n square என்ன substitute பண்ணலாம்? For n square which is equal to t minus 2. Moreover, what about the limit here? Limit also change because the parameter will be changed. So நம்ம parameter மாற்றுறதுனால லிமிட்டும் சேஞ்ச் ஆகிடும். When n tends to infinity means t also approaches infinity. Now the limit will be changed. Limit t tends to infinity, 1 plus 1 divided by n square plus 2. Instead of this நம்ம இதை என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா t ன்னு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். Instead of n square t minus 2.
just now we have seen. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். For our clarification, we have t எடுத்துக்கிட்டோம். So n square பதிலா t minus 2 we are using. Now limit t tends to infinity. This can be written as like this. இது எப்படி எழுதலாம்னா 1 plus 1 by t power t into 1 plus 1 by t power minus 2. The same இதில் தான் எழுதியிருக்கோம். This is nothing but a power m plus n அப்படின்னு இருந்தால் a power m into a power n அந்த மாதிரி தான் நம்ம இது பிரித்து எழுதியிருக்கோம். We know very well about this one. Now applying the limit separately. இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணால் is well known the result. This is exponential e power 1. What about here? T tends to infinity. T வந்து infinity approach ஆச்சுன்னா this term become 0 power minus 2. So e only 1 plus 0 has become 1. So this is our final solution of the fourth problem. So try yourself. Fifth one, sixth one and seventh one. So இந்த ப்ராப்ளத்தை 3 ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃபுல் வீடியோ அண்ட் யுவர் சப்போர்ட் always yours regarding M. Krishnakumar, Department of Mathematics. Suppose you are satisfied after watching video, please share your friends. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் and then subscribe this channel. Then will I get your full support. Thank you very much. நன்றி.